Now we see the second shifting theorem. See the statement. If L inverse f of s is equal to f of t, then L inverse e power minus a is f of s is equal to g of t, where g of t is equal to f of t minus a for t greater than a, 0 for t less than a. Okay. Already we proved the second shifting theorem in Laplace transform. Write that proof here. You get the last step. L of g of t is equal to e power minus a is f of s. So by the second shifting theorem of Laplace transform, L of g of t is equal to e power minus a is f of s. Just you write L inverse. L inverse of e power minus a is f of s is equal to g of t. What is g of t? That is equal to f of t minus a for t greater than a, 0 for t less than a. 0 for t less than a. Okay ma, you observe this second shifting theorem. L inverse e power function into f of s is equal to f of t minus a. But what is first shifting theorem? L inverse ikkada s minus a untundi, ee right hand side e power at untundi, reverse anamata. First shifting lo L inverse f of s minus a unte RHS lo e power at f of t untundi. But second shifting lo L inverse e power అంటే LHS లోనే ఉంటుంది, e power minus as f of s, that is equal to f of t minus a. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు చదివితే కానీ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోలేరు. సో ది సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం L ఇన్వర్స్ e power minus a is f of s is f of t minus a for t greater than a and 0 for t less than a. Now we see the problem. It is also written as L inverse e power minus a is f of s is equal to f of t minus a h t minus a. హీవిసైడ్స్ ఫంక్షన్ చదివారు కదా, t గ్రేటర్ దాన్ ఏకి 1 అనమాట దాని వాల్యూ. కాబట్టి ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ గెట్ f of t minus a. t లెస్ దెన్ ఏకి h of t minus a 0, కాబట్టి ఇది 0 అయింది. సో ఒకవేళ బిట్స్లో అడుగుతారని చెప్పడమే. ఓకే, లీవ్ ఇట్. L inverse e power minus a is f of s is f of t minus a for t greater than a, 0 for t less than a, which is the statement of the second shifting theorem. Now we see the problems on this second shifting theorem. Find L inverse e power minus pi s s square plus 1. ఇక్కడ ఈ పవర్ ఉండగానే మనకి అది సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం అని అర్థం కావాలి. ఓకే, ఈ పవర్ కాకుండా రిమైనింగ్ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్గా తీసుకోవాలి. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఈ పవర్ మైనస్ పై ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, అండ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఈ పవర్ మైనస్ పై ఇంటూ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. అంటే ఈ పవర్ ఫంక్షన్ కాకుండా సమ్ ఫంక్షన్ ఉంది, దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అనుకోండి. f of s is equal to 1 by s square plus 1. Now f of s 1 by s square plus 1 means let L inverse on both sides. What we get? L inverse f of s is equal to L inverse 1 by s square plus 1. What is L inverse 1 by s square plus 1 square? 1 into sin 1t means sin t is equal to f of t, because L inverse f of s is equal to f of t kabatti. Now you take this is f of s and L inverse on both sides. This L inverse f of s is sin t, which is t, f of t. L inverse f of s is f of t always. Now what is second shifting theorem? L inverse e power minus a is f of s is equal to f of t minus a for t greater than a, 0 for t less than a. See in the problem ఇక్కడ L inverse తర్వాత మనకి e power minus as ప్లేస్లో minus pi s ఉంది, అంటే in place of a put pi. So L inverse e power minus pi s f of s is equal to f of t minus pi, a place la pi పెట్టాలి, t greater than pi, 0 for t less than pi. Now you substitute what is f of s. Then L inverse e power pi s 1 by s square plus 1, this is f of s, is equal to f of s place లో 1 by s square plus 1 substitute చేయగానే f of t minus pi ఏంటో చూడండి. What is f of t? f of t is sin t. f of t minus pi, sin t minus pi. Okay, sin t minus pi for t greater than pi and 0 for t less than pi. Now this is the required inverse Laplace transform. L inverse e power minus pi s by s square plus 1 is equal to sin t minus pi for t greater than pi, 0 for t less than pi. Okay, you do these problems number of times. Okay, now we see the next topic, which is the change of scale property. నేను already I have told every property repeat in the inverse Laplace also. So just you learn the Laplace formula properly, then you easily get the inverse Laplace formula. If L inverse f of t
change of scale property. If L inverse f of s is equal to f of t, then L inverse f of s by a is equal to a into f of t. Or ఇక్కడ బై కాకుండా 1/a కాకుండా ఇంటూ ఏ ఉన్నది అనుకోండి, L inverse f of as, then this is equal to 1/a f of t by a. So mainly you remember this formula. Okay, this formula mainly. L inverse f of s by a is equal to a into f of t. Already we know from the Laplace transform by change of scale property of Laplace transform, L of f of at is equal to 1/a f of s by a. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ మనకు ఈ ఎల్ ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చామంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది, ఈ కాన్స్టెంట్ని ఈ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. దెన్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టెప్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ, విచ్ ఈస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎల్ ఇన్వర్స్. సపోజ్ ఆర్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎస్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/a f of t by a. So remember this change of scale property. Okay, then we see the problem on this change of scale property. What is the problem? If L inverse s square minus 1 by s square plus 1 whole square is equal to t cos t, then find L inverse 9s square minus 1 by 9s square plus 1 whole square. Okay ma, already we have given L inverse some s function is equal to f of t. Okay, now we see this one. This is the given one. L inverse s square minus 1 by s square plus 1 whole square is equal to t cos t. L inverse తర్వాత ఏముండాలి, f of s ఉండాలి. కాబట్టి that is we have given L inverse f of s is equal to f of t. Now what is it means? This is f of s and this is f of t. Okay, now we write that f of s is equal to this one, s square minus 1 by s square plus 1 whole square, and f of t is t cos t. Okay, f of t is t cos t. Now L inverse, what is our aim? This is the given matter. Up to this step, this is the given matter. Then what is the question here? Then find L inverse of this one. Take this one, L inverse 9s square minus 1 by 9s square plus 1 whole square. It can be written as that is equal to L inverse, this is 3s whole square, means 9s square and 3s whole square minus 1 by this 9s square also 3s whole square plus 1 whole square. ఏం మారలేదు, 9s square in place లో 3s square. Now you observe this one and this one. F of s means s square minus 1 by s square plus 1 whole square. What is the ఏంటి చేంజ్ ఇక్కడ? s ఉన్న ప్రతి దగ్గర 3s ఉంది, మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంది, -1 అలాగే ఉంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, బట్ s ఉండాల్సిన దగ్గర 3s ఉంది. కాబట్టి ఇది f of s అయితే ఈ బ్రాకెట్లోది f of 3s అవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ f of 3s. Now it can be written as L inverse f of 3s. What is the change of scale property? L inverse f of as is equal to 1/a f of t by a. f of as ఉంటే a ప్లస్లో ఎంత ఉందమ్మా, 3 ఉంది, కాబట్టి L inverse f of 3s అయితే 1/3 f of t by 3 రావాలి, అవునా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/3 f of t by 3 సిన్స్ a is equal to 3. f of t by 3 రాయాలి ఇక్కడ. f of t ఏంటి? t cos t. f of t ప్లేస్లో t by 3 పెడుతున్నాము అంటే f of t by 3 మీన్స్ t by 3 cos t by 3 రాయాలి. t ఉన్న ప్రతి దగ్గర f of tలో t ఉన్న ప్రతి దగ్గర t by 3 రాయాలి. So 1/3 f of t by 3 means t by 3 into cos t means cos t by 3. So which is the required value. Now this is L inverse 9s square minus 1 by 9s square plus 1 whole square is t by 9 totally, లేదా అలాగే వదిలేయండి, cos t by 3.